President Trump, sir, your message to the people of Ukraine as world leaders gather here today. And Russia continues to attack civilians. Big progress is being made, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia. And I think there's a possibility that something could come out of it. And today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe. Thank you very much for being here. Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, abducted children, and my wife, First Lady of Ukraine. She gave the letter. It's not to you, to your wife. Oh, I want it. Yeah. So we are saying this is a sensitive topic. Yeah. Yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format. That after our meeting we can have leaders who are around us, UK, France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO. I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks to them and thank you very much for invitation. Thank you very much. Not a good day. That was not a great day. See the picture. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. Ich will nicht verhehlen, dass ich nicht sicher war, dass es heute so verläuft. Das hätte auch anders verlaufen können, aber meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden, was dieses Treffen heute betrifft. Der Präsident war sehr offen auch für humanitäre Fragen. Wir haben zum Beispiel die Frage der über 19.000 entführten Kinder aus der Ukraine sehr intensiv diskutiert. Président Trump croit dans sa capacité à obtenir un accord, croit aussi que le président Poutine souhaite un tel accord de paix. Et moi, je m'en félicite et je veux le croire après les réunions qu'ils ont eues. Mais enfin, si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et en tout cas avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe pour revenir sur le terrain des négociations. There was a real sense of unity between the European leaders that were there and President Trump and President Zelensky. And we had two material outcomes. The first, on the question of security guarantees, was the agreement that the coalition of willing countries, that's 30 countries already working together on security guarantees, will now work with the US on those guarantees, coordinating, and we have already commissioned our teams to do the detailed further work on that. That's really important for security in Ukraine, for security in Europe, and for security in the United Kingdom. The other material outcome was the agreement that will now be a bilateral agreement between President Putin and President Zelensky. That was after a phone call between President Trump and President Putin during the course of this afternoon, followed by a trilateral, which will then add in President Trump. And that is a recognition of the principle that on some of these issues, whether it's territory or the exchange of prisoners, or the very serious issue of the return of the children, that is something where Ukraine must be at the table. And so these were the two outcomes that were the most important coming out of today. They're positive outcomes. There was real sense of unity. We've made real progress today. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім трьохсторонню. Так, як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому я підтвердив
і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховуємо на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде, напевно, як пройде двостороння зустріч.